Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Waa xaawo cooking oo idin wada maanta insha Allah. Waxaan maanta noo wadaa chicken fingers. Waa chicken breast oo aan soo googooyay. Haddana waxaan ku darayaa 2 xabo ukun. 2 xabo ukun aan ku darayaa waa chickenka. Iyo waxaan ku darayaa paprika. Paprika aan ku darayaa. waxaan ku darayaa xawaaji dhudhub shiidan. waxaan ku daray cusbada oo qudaarta ka samaysan. waxaan ku daray koob 3 loo qaybiye oo caano ah, caanaha freshka waaye. milk, 2 eggs, chicken breast, cumin and paprika and 3 quarter of milk and mix together. intaas aan isku soo walaaqaya. breadcrumbs waxaa waaye Chinese breadcrumbs oo loogu talagalay chickenka aad u fiican yahay. saliidina waa noo kululaatay insha Allah. waa isku soo qasay kulli, waa isku walaaqaya hadda. mix together all. rootigan saas u dhex saarayaa. rooti shiidnaa haddana ku gedgedinayaa. rootigan shiidan kan Chinese-ka fiican. It's really nice waaye. chicken nugget-ka wuxuu ku noqonayaa oo aad u jilcan oo macaan oo adeeg ahayn. saliidu ii kululaatay marka waan ku ridayaa shabqaan saarayaa. The oil is so hot. I'm gonna add again chicken on the basket. I'm gonna fry later about 5 minutes to 6 minutes. 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo aan soo dubayaa insha Allah. zaid adeegna ma laga dhigaayo, guduud xoogaa oo dahabi qurux badan. hilibka digaaga waxaa waa kan aan lafta lahayn waaye, waa dheereynay xoogaa qafiif. chicken fingers aa lahaa soo sameynay masha Allah. haddana sidii aan kasoo dhigay haddana kusoo ridaa meesha sidii la soo sameynayaa. already breaded, and again I'm gonna add the basket all together one time. basket ka buuxinin, shabaqa ka buuxinin, saliida hadii kaleeto way soo buraysaa. guys, I have this fryer. If you don't have a fryer, doesn't matter, use other one. chicken kiisaan ku soo baxay masha Allah tabaarakallah. guduud oo caraf qurux badan waa. haddana waxaan u diyaarsaday waa mayonnaise garlic mayo. waxaa mayonnaise toonta laga sameeyay waaye, ku jirta toon iyo ketchup, tomato ketchup. I'm gonna mix together, then we will eat the chicken. kabacdina waxaa lagu cunayaa chickenka insha Allah. asxaabey aad ugu macyahay soo burabe insha Allah. caruurta aad ay u jecel yihiin. The kids love so much this chicken when I made at home. Inshallah try. I hope you like inshallah. asxaab waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan. arag masha Allah waan kala goynaa halkaan xab hadda. I'm gonna cut this half. Look how juicy and very cooked, nice. So yummy masha Allah tabarakallah. So yummy. alxamdulillah. inta haysana ilaaha siiyo, anagana ilaaha noo ziyaadiyo. waan idin salaam asxaabey. insha Allah haddaan ugu cusub tahay subscribe ii saar. haddaad nala joogtin waad ku mahadsantahay. jazakallah khair. welcome guys.